everybody. This is the beginning of a series of 3 webinars, which we in TBEC, as a regional network of civil society activists, together with the regional expert group on migration and health, who helpfully shortened their name to REG, we are both very happy to present this series on the whole issue of migration, particularly migration within the East European and Central Asian region. I certainly have felt it for a long time to be an issue that needed considerably more attention in terms of the impact of what was happening to migrants as far as tuberculosis was concerned. It was, for me, coming from a British background, indeed a significant learning to realize that in our region, EECA, when we talk about migration, we're talking largely about temporary labor migrants rather than people coming for permanent settlement, which is the experience in countries of Western Europe. As labor migrants, people face major issues in terms of access to diagnosis and care for health issues, including tuberculosis. And those problems of access are both in the host country and in their home countries. And they also face problems of human rights, sort of highlighted by the fear of deportation if they present themselves openly and publicly for care. Over the past year, we've had the special issue of COVID, during which we estimate that around 50% of migrants have left Russia. But that leaves 50% still there, many of whom are, have difficulties about their status and are living in the shadows. We hope that these webinars will focus our attention, and through us, the attention of many other decision makers, on the whole set of issues around migration. And that's especially important as we move towards a situation, not exactly post-COVID, but where because of vaccination, economies begin to open up again. Or have you not had the vaccine, and can you or can you not prove that you have had the vaccine? So I'm looking very much forward now to learning a lot from our 4 speakers, and would like Kashnitsky, who I've had the pleasure of working with. We particularly worked closely together a couple of years ago on issues around tuberculosis in Belarus and other countries. And now he's the leading light behind the regional expert group on migration and health. Daniel, over to you. Thank you very much, Paul. Уважаемые коллеги, поскольку у нас вебинар посвящен странам Восточной Европы, Центральной Азии, я с вашего позволения буду на русском говорить и прошу включить слайды. Коллеги, да, я сделаю краткое вступление в тему туберкулеза и миграции. В нашем регионе программ было немного по этой теме. Мы собрали сейчас ведущих экспертов. Есть, безусловно, еще общественные организации, которые работают с мигрантами по теме туберкулеза. У нас будет отдельный вебинар по этой теме через пару месяцев совместно с Европейской коалицией по борьбе с туберкулезом. Я сейчас расскажу самые вводные вещи. Я Даниил Кашницкий из региональной экспертной группы по здоровью мигрантов. Я также работаю исследователем в Высшей школе экономики, где я занимаюсь также этой темой здоровья мигрантов. Следующий слайд, пожалуйста. Почему, собственно говоря, мигранты важны в контексте туберкулеза? В глобальном плане партнерства «Остановить туберкулез»
на эти 4 года мигранты включены в список основных затронутых групп населения в связи с туберкулезом по сути, по двум основным причинам. Сейчас я расскажу про них немножечко больше. Следующий слайд. Первая причина, значит, поскольку мигранты, они относятся к людям, подверженным повышенному риску заболевания туберкулезом из-за условий жизни и работы, то есть проживание в городских трущобах, плохо проветриваемых запыленных помещениях, незащищенная работа в закрытых помещениях, все это является факторами риска для заболевания туберкулезом. Следующий слайд. Другая группа причин относится к тому, что повышенным риском обладают люди, которые имеют ограниченный доступ к качественным услугам лечения туберкулеза, каковыми являются трудовые мигранты в нашем регионе, особенно в Российской Федерации. Это люди, у которых нет медицинской прописки или законодательные ограничения, которые предписывают людям уезжать лечиться в свою страну исхода. Также фактором является проживание в труднодоступных местах. Для региона Ветса характерна трудовая миграция. Многие мигранты в России и Казахстане проживают в отдаленных местах. Это значит, что они живут, например, на строительных площадках вдали от города, где, в принципе, затруднен доступ к медицинской помощи, если не происходит случай травматизма. И также домашние работники, которые все время находятся с ребенком или пожилым человеком и зачастую не могут оторваться для того, чтобы посетить врача. Вот это две существенные группы в трудовой миграции, на которые следует обратить внимание, и исследователи посвящают им отдельные темы, отдельные исследования. Следующий слайд. Также есть третья группа людей, подверженных повышенному риску, требующих внимания. Это люди повышенного риска заражения туберкулезом из-за биологических, биоповеденческих факторов, но это напрямую с миграцией не связано. Просто есть вот эти три группы, которые я хотел выделить. Следующий слайд. В европейском регионе ВОЗ уровень заболеваемости туберкулезом и распространенности значительно выше в странах Восточной Европы и Центральной Азии. На этом слайде мы видим, что Кыргызстан и Российская Федерация, а также Беларусь являются лидерами в нашем регионе по заболеваемости туберкулезом, и показатели значительно выше, чем в странах Западной Европы. Вот здесь красными стрелками указаны основные миграционные потоки. На Российскую Федерацию приходится более 80% трудовых мигрантов в нашем регионе. Это является пятой в мире страной по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Вторая страна в нашем регионе — Казахстан. Безусловно, в каждой стране есть мигранты, которые испытывают сложности с доступом к лечению туберкулеза, но вот основные страны приема — это Россия и в значительно меньшей степени Казахстан. Жирные стрелки — это миграционные потоки более 1 миллиона человек в год. Сейчас, в период ковида, миграция в нашем регионе, в России и в Казахстане, сократилась примерно вдвое, как говорил об этом Пол. И тем не менее, когда ограничения закончатся, очень многие люди ждут возможности вернуться на свои рабочие места в крупные российские, казахстанские города, поскольку зачастую другой альтернативы поддерживать семьи, решать проекты по обучению и женитьбе детей, по расширению жилплощади, кроме как миграция, на сегодняшний день нет. Из-за безработицы, из-за того, что заработные платы, например, в сельском Кыргызстане в 5-6 раз ниже, чем в России. Поэтому альтернативы миграции на сегодняшний день нет. И еще следует отметить, что страны ВЕЦа — это крупнейшее безвизовое пространство после Евросоюза в мире. Вот. На следующем слайде, следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде мы видим динамику заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч человек в нашем регионе за последние 4 года. То есть светло-голубые точки — это
заболеваемость в 2014 году, а в 2018 году это более темные точки. Соответственно, мы видим, что прогресс на 100 тысяч населения достаточно большой. И в России, и в Казахстане, в Молдове, в Армении, в Беларуси. Армения с Белоруссией вообще приблизились по своим показателям к среднему европейскому значению, что для нашего региона заслуживает всяческих похвал. Несколько хуже обстоит ситуация в Молдове, тем не менее, несмотря на прогресс. В Кыргызстане, в Казахстане. Но пунктирными линиями я выделил средний коридор для Восточной Европы, Центральной Азии. И как мы видим, что Казахстан с Россией, как страны приема, и основные страны, откуда мигранты приезжают, они примерно находятся в одной группе по распространению, по заболеваемости туберкулезом. Вот, поэтому риторика на тему того, кто привозит туберкулез или какие страны являются большими рисками с точки зрения миграции, это очень спекулятивный разговор, тем более, что мигранты заболевают туберкулезом, как правило, уже находясь в трудовой миграции из-за социальных детерминантов здоровья, которые подвергаются риску, о чем мы говорили немножко раньше. Следующий слайд. Я немножко больше сфокусируюсь на Российской Федерации, поскольку, как я говорил, она принимает более 80% мигрантов в регионе. Россия единственная страна в регионе, где на законодательном уровне мигранты, затронутые туберкулезом, вытесняются в нелегальность. То есть по экстренной помощи им оказывается лечение до состояния БК-, когда заканчивается бактериовыделение, и они не опасны для окружающих, но они должны еще длительное время лечиться на амбулаторном этапе, и за редкими исключениями это им недоступно в России. Кроме того, иностранцу будет отказано в выдаче документов, то есть патента, вида на жительство или гражданство в случае выявления, цитирую, заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, лепра и несколько инфекций, передающихся половым путем. Также в этот список включена доказанная зависимость наркотическая. Соответственно, ВИЧ в этом списке является пожизненным запретом на легальное нахождение в России. В случае туберкулеза человек может излечиться, если он предоставляет документы в Министерство внутренних дел, ему въезд и в Россию будет снова открыт, и возможность получить документы легальные тоже. То есть этим туберкулез отличается принципиально от ВИЧ-инфекции. Тем не менее, это очень серьезный барьер на пути непрерывного лечения. То есть человек начинает лечиться хорошо, он абацилирован, он чувствует себя хорошо, у человека долги, обязательства перед семьей, плюс стигма. Многие люди не уезжают на продолжение лечения, а остаются в России еще какое-то время, и потом у них вырабатывается устойчивая форма туберкулеза, что, естественно, сильный удар и по здоровью, да, и финансовое бремя для систем здравоохранения в стран исхода, в первую очередь, где они в итоге лечатся. Вот следующий слайд. Как мы видим, это верхушка айсберга, это официально диагностированные иностранные граждане в России. Мы видим, что их процент от общего числа впервые зарегистрированных случаев туберкулеза стабилизировался в последние годы. Вот даже немножко с 2005 года уменьшается, то есть говорить о всплеске или о значительном снижении сложно. И тем не менее, если бы количество новых случаев соответствовало той же пропорции, как в странах исхода, то их было бы больше. То есть очевидно, что люди знают о законодательстве, да, и доходят до тестирования далеко не все. Вот. То есть вот это криминализующее законодательство, оно способствует тому, что люди, осведомленные люди, они сразу уходят в тень, и люди с ВИЧ или с недолеченным туберкулезом, если приезжают в Россию, многие сразу не знают об этом и не будут попытаться легализовать свое пребывание, а это не дает им возможность получить полис медицинского страхования, ведь они болеют другими заболеваниями, а также заключить официальный договор с работодателем, у них не будет возможности. Следующий слайд. Чтобы не звучать хаотично, да, и я пытался структурировать то, о чем я сейчас говорил, на этом слайде вы видите, что самый большой круг – это мигранты
затронуты ВИЧ и туберкулезом в стране приема, это размер кругов не соответствует количеству. Это еще одна проблема. Мы не знаем, сколько людей затронуты этими проблемами из-за нелегальности. Круг поменьше – это мигранты, которые знают о своем заболевании при въезде, либо у которых был официально диагностирован туберкулез уже в России. Это еще меньший круг. И среди тех, кто в России болеет туберкулезом или ВИЧ, есть подгруппы тех, кто лечится в стране приема. Например, есть люди, которые лечатся до конца, и если идет администрация туберкулезной больницы навстречу и регистрирует их не как иностранцев, а, например, как бездомных людей. И это распространенная стратегия, когда есть возможность человека долечить до конца. Также есть иностранцы, которые не лечатся и продолжают оставаться в России. И третья группа – это те, кто уезжает домой, и мы не знаем, они лечатся или нет. Как правило, да. Вот так структурируется вот эта группа под множество. У каждой подгруппы есть свои специфические проблемы. Следующий слайд. Как я уже говорил, поскольку мигранты с ВИЧ и туберкулезом, они испытывают проблемы не только в связи со своим основным заболеванием, да, но также другие сложности испытывают. И кроме того, развиваются оппортунистические заболевания. Я здесь вот на этом слайде перечислил несколько стратегий, которые мы с коллегой в Высшей школе экономики выявили несколько лет назад при проведении исследования барьеров и стратегий доступа к здравоохранению. Первая стратегия – это условно названный «здоровый мигрант», в кавычках, то есть это откладывание лечения, да, и обезболивание до момента отъезда домой, поскольку большая часть трудовых мигрантов ездит по модели циркулярной миграции, то есть 1-2 месяца в стране исхода и большую часть года в стране приема. И интенсивно лечатся, возвращаясь домой. Если что-то срочное, если что-то болит, они советуются с фармацевтом или с врачами по WhatsApp, по Skype. Вот. Это основная стратегия. Если что-то уже невозможно, угроза для жизни, да, то это неотложная помощь. В России, в Казахстане она бесплатная, скорая помощь. Пребывание в стационаре ограничено, как правило, 3 днями в России. Дальше требуется оплата. Частная медицина. В России есть так называемые мигрантские клиники в Москве, которые лишь немногим дешевле других частных клиник, но там работают доктора из стран исхода, которые могут говорить на родном языке, которые знают в первую очередь, в каких условиях социально-экономических живут мигранты, и понимают их, и знают, как говорить с мигрантами на тему здоровья. И, наконец, 4-я стратегия – это отъезд из страны исхода. Вот это как раз случай ВИЧ-туберкулеза, а также в случае, когда мигрант имеет мало информации о доступной помощи и уезжает просто потому, что не нашел возможности лечиться в России. Следующий слайд. Буквально 2 примера приведу вам. Один пример мигранта в Российской Федерации. Это мужчина 50 лет, его зовут Сардор. Он приехал из города Ош в Кыргызстане. И он жил в России, был здоров, работал сначала на заводе, потом водителем. Потом у него закончилось, в тот момент в России еще не было для мигрантов из стран Евразийского экономического союза возможности жить как сегодня, да, то есть без оформления документов. Вот. И у него, когда закончилось разрешение на работу от работодателя, он его не продлевал. И его арестовали, посадили в депортационную тюрьму, и где он заболел туберкулезом, там было сырое помещение. Его лечили в течение 10 дней в городской больнице, потом вернули обратно в депортационную тюрьму, где ему создали чуть лучшие условия, стали лучше кормить и лечить, и потом его депортировали. И полицейский, вот это пример стигмы очень типичный, он сказал, что он проводил меня до аэропорта, говорит Сардор, и сказал: если хочешь лети, хочешь убегай сейчас, но только не говори никому, что болеешь туберкулезом, иначе тебя даже в самолет не посадят. На тот момент он уже был эбацилирован.
Вот таких историй, не скажу, что это тысячи случаев, но их много. И, к сожалению, мы не знаем, сколько. И вот еще пример немножко более позитивный из Украины. В городе Одессе я общался с мигрантом, трудовым мигрантом из России, который жил там, жил с женщиной в гражданском браке. И у него не было документов, позволяющих ему легально находиться медицинского полиса. Но, тем не менее, при поддержке общественной организации, благотворительного фонда «Мой дом», он прошел тестирование и полный курс лечения. И самое главное в этой схеме то, что это не нужно было его прикрывать под бездомность. Там есть соглашение на областном уровне, что люди, поступающие через фонд, даже если у них совсем нет документов, могут проходить полный курс лечения. Это оплачивается из государственных средств. В Украине децентрализация здравоохранения, поэтому есть возможность у руководителей туберкулезной службы, там она объединена с ВИЧ в Одесской области, да, вот принимать такие решения, и это очень хороший пример для подражания для всего нашего региона. Следующий слайд. Я в конце хочу только сказать, что во время ковида, ковид серьезно повлиял на возможность возвращения домой, когда мигрантам это срочно понадобилось. Масуд будет говорить больше о ковиде. И из позитивных моментов, да, что заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, показало, да, что людей нужно лечить там, где они заболели. И, к счастью, вот в стране, где я живу, в России, власти это поняли, и мигранты, нуждавшиеся в госпитализации с ковидом, они попадали в больницы, и им было оказано лечение. Естественно, были случаи расизма и неоказания медицинской помощи, но как на уровне системы это был хороший, очень важный посыл для туберкулеза. Я очень надеюсь, что ковид скоро сойдет, или, по крайней мере, в значительной мере, но это очень важный месседж для туберкулеза, что людей нужно лечить там, где они заболели, создавать для этого условия для непрерывного доступа к континууму услуг в связи с туберкулезом. Спасибо большое. Thank you very much, Daniel, for that overview of the situation. We'll leave questions until after we've heard from all the main speakers. So I'd like to move immediately to Mari Chokheli, who works for TB People, the network of survivors of tuberculosis that has started in our region and now extends somewhat beyond it. But Mari, over to you. Thank you very much, Paul, for introduction and of course for invitation. And if you let me, I will switch in Russian as well. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность рассказать об электронном курсе, обучающем курсе. И я уже видела вопросы, которые в чате были заданы, и я надеюсь, что частично как раз моя презентация покроет эти вопросы тоже. Как вам известно, электронные обучающие курсы стали наиболее актуальными, исходя из ситуации, связанной с пандемией, ковидом и ограниченностью передвижения, проведения разных международных тренингов, встреч и так далее. И в рамках проекта TBEC сеть TB People при поддержке и технической помощи Центра ПАСа подготовила обучающую электронную платформу Teach Me TB, и на которой будут размещены несколько актуальных курсов, актуальных проблематичных курсов, в том числе и курс по TB и миграции. Линки с платформой, линки на платформу Teach Me TB у меня есть в конце презентации, а также я скину в чате, чтобы вы могли посмотреть. А до этого я постараюсь рассказать более детально о самом курсе. Сам курс TB и миграция, он является очень проблематичным, актуальным и специфическим. Даниэл уже очень много рассказал
вводной части, поэтому я не буду на этом останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что обучение – это одно из самых эффективных способов борьбы с эпидемиями, в том числе с эпидемией туберкулеза, потому что знание – это сила, и знание – это способ достичь успеха и результатов. Следующий слайд, пожалуйста. Сам курс, электронный курс TB и миграции, так же, как и другие курсы, они подготовлены в рамках проекта TBREP 2.0, как я уже сказала, при технической помощи наших партнеров. И что касается самого курса, он очень простой, он абсолютно бесплатный, он очень простой и свободный в использовании. Он является очень эффективным механизмом для усиления сообщества, и курсы рассчитаны на несколько частей и состоят из видеолекций, из дополнительных материалов, которые можно будет почитать, также презентации, которые можно будет скачать, а также видеоанимации, квизов и тестов, так же как и финального теста, который позволяет нам понять, насколько хорошо мы усвоили материал и не нужно ли возвращаться к той или иной теме для того, чтобы прочитать какой-то материал дополнительно. В конце пройденного курса, после окончания и сдачи финального теста, есть возможность получить сертификат. А что касается курсов, которые будут расположены на платформе TeachMeTB, хочется сказать, что сама платформа TeachMeTB была запущена в начале этого года, и на ней уже расположены два курса. Один подготовленный совместно с Центром ПАС, с сетью TB People, это основы знания о туберкулезе, и второе, это подготовленный нашими коллегами из TBEC, это изменения возможны, инструменты гражданского общества и сообществ для противодействия туберкулеза. И я вам расскажу о тех темах, нескольких курсов, которые сейчас являются на стадии финализации, которые в ближайшее время тоже будут расположены. И все эти темы мы собрали, чтобы они были актуальны и интересны, мы собрали как раз на основе исследований сообществ. Это темы туберкулез и ВИЧ, туберкулез и права человека, туберкулез и гендер, туберкулез и дети, а также туберкулез и миграция. И очень важно, я хочу отметить, что все эти курсы, они подготовлены или самими представителями сообществ, или при активном вовлечении представителей сообществ, и для нас это является очень важным, для того, чтобы курс был свободный от языка дискриминации или стигматизации, чтобы он был friendly, сенситивным для сообщества и очень простым языком передавал ту информацию, которая необходима нашим коллегам из сообщества. Следующий слайд, пожалуйста. Это перечень курсов, о котором я говорила. И следующий слайд, пожалуйста, это группы, для которых наиболее интересен должен быть курс. Это сами активисты, это представители сообщества, равные консультанты, это может быть став организаций, сообщества или НПО, которые работают в сфере туберкулеза и миграции. Это, конечно, члены семей людей, затронутых туберкулезом. Я думаю, что для всех этих людей как раз очень важно получить наиболее простым способом специфическую информацию о туберкулезе и миграции. Следующий слайд, пожалуйста. Я расскажу вам об основных темах, которые в нашем курсе будут учтены. Это основы туберкулеза через призму миграции, это все необходимые шаги, в том числе и правовые или рекомендации, которые следует учитывать мигрантам до того, как они покинут страну или по возвращению в страну. Мы максимально постараемся практически написать эту информацию, чтобы она была практически применена
при необходимости. Это, конечно же, очень важное, значимое вовлечение сообществ, которые помогают, и Даниил уже рассказал несколько таких примеров, на местах помогают людям, которые нуждаются в такой помощи. И, конечно, это вопросы стигмы, стигматизации, связанные с туберкулезом, и миграции, которые тоже очень важны. Я не буду перечислять все уже детально все те темы, которые будут в курсе учтены, вы их всех увидите на слайдах, которые вам пришлют, но, конечно, это учитывает и формы передачи, это и учитывает и диагностику, и коинфекции, и мифы, которые очень-очень распространены в нашем регионе. То есть максимально мы постарались все необходимые основные вопросы, которые связаны с туберкулезом и миграцией, учитывать в рамках этого курса. И также я хочу сказать и отдельно отметить спасибо за разработку данного курса нашим консультантам из MAT Consulting, и, конечно, сказать спасибо нашему консультанту Данилу, который является консультантом и помог тоже в составлении этого курса. И, конечно, в конце я хотела бы сказать, что несмотря на то, что изначально курс был рассчитан подготовка курса была рассчитана только на русском языке, мы получили много запросов, интересов, и будет возможно не только этот курс, но и все остальные перевести на английский, и он будет доступен на английском языке также. Я постаралась очень коротко уместиться в предоставленное время, но, естественно, я готова в конце ответить на все интересующие ваши вопросы. Единственное, что я еще хотела сказать в конце, что все, так как курс TB и миграция, так и все остальные курсы, они очень простые, у них нет времени регистрации, то есть можно регистрироваться в любой удобный для вас момент. Пройти обучение и курсы тоже flexible, то есть любое для вас удобное время. То есть мы максимально постарались учесть, меньше поставить барьеров в виде дедлайнов и сделать его наиболее интересным, простым и актуальным для представителей сообщества, членов семей, а также для активистов или членов организаций, работающих в этих сферах. Спасибо огромное, и, как и обещала, я скину в чат линки курсов, и я надеюсь, что вы присоединитесь, пройдете обучение, и если какие-то будут дополнительные вопросы вне этой встречи, я всегда готова ответить. Спасибо. Thank you very much, Marie. I think that was very helpful to introduce us to the course and to the educational package on tuberculosis. I'd like now to move to invite Masoud Dara to speak to us. Masoud has been a key senior figure in WHO Europe for a good number of years, and in his roles there has been of great assistance to integrating the voice of communities and the actions of civil society in programs against tuberculosis. Masoud, over to you. Thank you very much, Paul, Daniel, and colleagues. It's a great pleasure to talk to you and also present an overview of the what has been done and what are the major consensus documents that we have in terms of cross-border TB control and care, which actually is TB prevention and care is named. Next slide, please. So overall, as you know, WHO European region is a 53 member states, countries, 920 million population. And you can see on this slide, actually, in terms of the migrants, 10% of population is estimated to be migrant. And that's bring us over 96 million individuals, 7% of them being asylum seekers and refugees. And the other important element, as you know, is that 1/4 of the world population is estimated to be infected with TB. With the same reasons that Daniel mentioned in his presentation,
migrants are more prone and vulnerable to develop active form of TB. And as you can see, the labor migrants, as also Paul mentioned, play an important role in terms of the economy in the sub-region, particularly in Eastern Europe and Central Asia, with 20 million people estimated in Eastern Europe to be labor migrants and 5 million only in Central Asia. So they're driving an economy, but having said that, they have vulnerabilities. Next slide, please. So, we are living in pandemic, COVID-19 pandemic, and there are differences between the SARS-CoV-2 and Mycobacterium tuberculosis. Just to name a few of them, as you know, Mycobacterium tuberculosis is very resistant to the environment because of a thick cell wall it has, and harsh weather conditions can live for a long time, as opposed to the SARS-CoV-2, which is actually environment it doesn't sustain too long, and then needs to be in human body to be transmitted from one person to another. But also, what is common among between the two diseases, and we have referred to it in one of the publications we had last March, is that there are a lot of lessons learned from TB, which can be used for SARS-CoV-2. Basically, you look at in infection prevention control, that TB has a long history of working on respiratory protection, and also both in terms of community engagement, also the psychosocial aspects, but also very important in terms of measures to put in place in terms of contact tracing and testing. Early testing is a success and appropriate treatment. Next slide, please. So what are the major vulnerabilities? Socio-economic aspects, as you mentioned, people move to another country, particularly in our sub-region, to earn money for their families. So that means that they're coming from the socio-economic status often, which is exposed in terms of vulnerabilities. And once they're in the host country, they also try to save as much as possible money so they can feed their family. So they're living often in very overcrowded places, and also they cut in terms of expenditures on housing, expenditure on food. So for all their aim is to feed their family, and that also put them in the difficult situation and development of the active tuberculosis. And there's other risk factors like in terms of smoking, and also other risk factors can expose them much more. And also access to the services. First of all, there's a language barrier, and that we are aware of it. And the other element is that maybe they're not aware of where are the health centers, and also fear of deportation was mentioned. So they're being exposed, including also HIV prevention treatment is not fully in place among the people. And last but not least, the stigma and discrimination is very high. So the population, both in the host country as well as their home country, when they're exposed to TB and HIV, it's very difficult for them to get access to services that they deserve for. Next slide, please. So in this slide, summarize basically the data, which is coming from the 2020 WHO and ECDC surveillance monitoring on tuberculosis. And as you can see, this data showing us overall 34% of the in EU we have migrants constituted from tuberculosis, and in non-EU is a 2.6. So it's actually in official data is small numbers, but we do believe that there is several reasons why this data is showing these numbers, which is low. It is because not everyone who has TB also wants to be registered as a TB and not reported because of fear of deportation. So very important when you're interpreting the data to look at also the areas behind the data. But having said that, as you can see, the migrants are playing an important role in terms of the TB, particularly in Western Europe and European Union economic countries. Next slide, please. So together with all the national program managers and through VolFase. VolFase is a platform where the expert, I'm sure many of the colleagues who today attended this call, they're also part of the VolFase movement, which is KCB Tuberculosis Foundation, Union, WHO, and other colleagues put together.
we drafted a consensus document which actually outlines what are the minimum package for cross-border TB control and care, which actually, as you know, we try not to use the word control. We should make it prevention, but that was those years when we're still using the term control. And this outline actually is a minimum package. Doesn't mean that the country needs to stop at this level. They should do even more, but this is a basic package that needs to be provided. And it has a based on the management, human rights, and finance, but should be in terms of 4 pillars of it: governance, service delivery, surveillance and monitoring, and the supportive environment. Next one. So this minimum package was discussed among the national programs, and through a very intensive consultation, we finalized as a consensus document, which were the only region we had this kind of consensus at that time. So most important one in terms of governance is commitment. You need to make sure that there's full commitment to have the TB cross-border prevention and care by all the countries, a legal framework, which also Daniel referred in his presentation, to have a legal base to provide the care for all people, irrespective of their legal status, because that's not only human right, but also public health rights. So that to make sure that the people get the treatment they need. Inter-country exchange of information and correspondence, kind of making sure that there is a correspondence between the countries, so people they're followed, but also considering the confidentiality of patients and making sure the data are shared between the clinicians. And then funding, that needs to be also governments to put it in place. And I think that we need to discuss it through this today call or the next call. That's something we have been advocating a lot to make sure, for example, Global Fund or other resources can step in, because as you know, the TB, sensitive TB, often it is much cheaper, but when it's come drug-resistant TB, the medicines are expensive, and each country says this is my own for my own population. While actually the migrants also should be considered as their own population, because they're also people who are contributing to the economy and the well-being of the host country. So funding needs to be in place, including for undocumented migrants, to make sure that their treatment is available. Could be a regional health insurance system, could be also the arrangement between the countries to have the financial agreements. Next slide, please. In terms of service delivery, prevention, we cannot overemphasize the importance of prevention. As you know, tuberculosis preventive treatment is a top priority. So that needs to be further work in terms of detecting timely people are infected, whether they have been recently infected, whether they are eligible for getting just prophylactic treatment. And as you know, WHO is really highly recommended to go faster, because then you avoid many of the active tuberculosis cases. Infection prevention controls in place, contact management, diagnosis, particularly very important to make sure that we have the free of charge treatment, and also the diagnosis with the molecular testing, so rapid detection. And that can be also in terms of COVID-19 and TB, could be dual track detection, using the platforms like molecular technologies. And also treatment should be also as people-friendly as possible, no deportation, and continuum of the care, and also confidentiality, so the healthcare workers are not obliged or not asked by the authorities to report those who are coming to the health services. Next one. The last 2 pillars of this minimum package is basically look at the individual patient data. That is very important to, as you know, if it's something measured, it's also done. So we should make sure that there's a core indicators at national level. So how the programs are dealing with and supporting the migrants, that need to be embedded to the work that all the national programs are doing in terms of reporting, recording the reporting, and patient support. Very important to have NGOs, community representative groups that are across the country to make sure to provide these services and help the migrants to get the counseling that they need, and also cultural mediators. They can also certainly get the diaspora. There's a lot of people who are also want to support their community. They need to engage them
to helping through the Red Cross and so forth, and advocacy and communication. Today's event is an example of it, how we can do more advocacy and community engagement, including the health authorities at all levels. Next slide, please. A couple of words also in terms of the European Union countries. I think that's important also to consider, particularly as you know, in 2016, we observed sharp increase of number of refugees and migrants who came to Europe after conflicts in the Middle East and so forth. So many of them coming from the also high TB incidence countries in other continents. So we did a survey, which actually is very interesting to share with colleagues, that even within the EU, we found out that actually there are various screening and treatment approaches, there are various policies, and limited exchange of information within countries. So that shows that needs to be much more work, even within EU, and a larger WHO European region needs to be in place. Next slide, please. And also HIV. Daniel also mentioned about HIV. I think as you're familiar that the migrants also are vulnerable to HIV, and there need to be also services for them. We started with Central Asia one. We worked together with UNAIDS, with AIDS Foundation, EastFest, as well as all other key partners. We developed the essential package of HIV services for migrants, was Central Asian one, build on the basically what needs to be provided for the migrants in terms of prevention, destigmatization, and the care that the migrants deserve. And we also send it officially to ministers of health of Central Asia countries and ask them if they have some comments or suggestions. If not, we consider this final. So that was published. I'm happy to share the link with you. Next slide, please. And this is also, as you can see from the pictures, it was very interactive from the community representatives, and we worked on the content, is commitment and stewardship, the legal aspects and ethics, finance, service delivery, and surveillance monitoring. So this package, essential package for migrants in Central Asia, the idea is that once implemented, to also have it much wider in the Eastern Europe, Central Asia, and the whole region. Next slide, please. So in conclusion, actually, we need to, as you know, this year, the World Health Day campaign is building a fairer and healthier world. As you know, 7th of April of every year, there is a World Health Day that, this year, particularly having a fairer and healthier world, looking at COVID-19, access to diagnosis, treatment, and vaccines, but also other areas, including TB and HIV. So we need to build on this campaign and work further in terms of right to health for the refugees and migrants, and universal health coverage needs to be pursued across all the countries. We need to also scale up the psychosocial support, mental health, which is hard, very tough impact, negative impact on migrants. Many of them, as you rightly mentioned, they're stuck in other countries. We need to make sure that they get the services that they need. And also looking at the other determinants, like diabetes, like blood pressure, which also have impact on COVID, as well as also TB. The minimum package that I presented, as well as also essential package for HIV, needs to be promoted, needs to be distributed, countries need to be reminded of this. But also, we need to work in terms of implementation. It is not enough to have the consensus document, but we need to make sure that it's implemented. Getting around also the donors and key partners around the table to see how it's really implemented, so it can change the life of people. Community engagement needs to be also further emphasized, and also across all the prevention, diagnosis, and also vaccine for COVID-19. That's very important element, very hot topic these days, that we need to, as we know, we are safe out if everyone is safe. So that's very important to make sure vaccine is also available COVID-19 for migrants, and removing all those legal barriers, which is counterproductive. It only contribute to further spread of the disease and just the stigma and discrimination. And also, last but not least, I think there are also good examples. For example, Kazakhstan, we know that they provided also support for migrants, including the undocumented one. So these are the things that good practice needs to be highlighted, and champion countries, NGOs who are doing great work needs to be promoted and scale up these approaches. Next slide. So let's not forget, make sure that you protect yourself and all the migrants. And these are the messages that we continuously remind all of us in terms of the pandemic, but also many of these elements also important
for COVID, as well as a TB and HIV. TB. Next slide, please. So I'd like to thank also my colleagues and the key partners and communities. Thank you very much for your attention. Thank you very My apologies there, Masoud. My phone suddenly started ringing at the crucial moment. Thank you very much for your presentation, which has done a lot, I think, to remind us that WHO Europe has already taken significant steps and prepared a series of useful tools. I think my only message with you is to say, in promoting the proper good behavior by healthcare services towards migrants, then you have natural allies in the civil society groups that are listening to you this morning. I'd now like to move to Rukhshona Qurbonova, who is with the International Organization on Migration in charge of their programs in Tajikistan, and who will talk to us about a key issue when talking about migration, which is cooperation across borders. So, Rukhshona, over to you. Thank you, Paul. I'm also will switch to Russian. Уважаемые коллеги, добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за приглашение для выступления на данном вебинаре. Я бы хотела начать свою презентацию с политики МОМ на глобальном уровне, как Международная организация по миграции строит свою работу в области решения вопросов туберкулеза среди мигрантов. Следующий слайд. В первую очередь это исследование и анализ. Next slide, please. В первую очередь это исследование и анализ бремени туберкулеза среди мигрантов. Также внимание уделяется усилению мигрант-чувствительных систем здравоохранения для того, чтобы эффективно предоставить услуги мигрантам в связи с туберкулезом. Кроме того, МОМ уделяет внимание межсекторальной политике и старается интегрировать вопросы здоровья мигрантов в различные стратегические документы, которые так или иначе связаны с миграцией. И особое внимание уделяется расширению партнерских сетей как между секторами, так и между странами, поскольку миграционный процесс затрагивает как минимум две страны: страны происхождения и страну приема. Следующий слайд. Говоря о трансграничном контроле, говоря о трансграничной профилактике и лечении мигрантов с туберкулезом, МОМ глобально имеет большой опыт по предвыездной оценке здоровья мигрантов. И эта практика, она осуществляется много лет и охватывает более 100 стран во всем мире. Данный подход, он позволяет своевременно выявлять туберкулез среди мигрантов перед выездом и своевременно лечить мигрантов. Таким образом достигается экономическая эффективность, и такой подход он выгоден как для самих мигрантов, так и для стран происхождения и стран приема. И данный подход он содействует реализации, значит, документов ВОЗ, противотуберкулезной стратегии, а также содействует реализации, значит, целей устойчивого развития номер 3, которая связана со здоровьем и благополучием для людей всех возрастов. Следующий слайд. Международная организация по миграции по всему миру имеет свои клиники, то есть имеет огромный потенциал по осуществлению предвыездного медицинского освидетельствования. Я хочу отметить, что данная работа выполняется, значит, по договоренности со странами приема. Каждая страна приема, она предоставляет свой протокол, где в алгоритме медицинской диагностики обязательно есть диагностика на туберкулез. И такими странами приема являются, например, Австралия, Канада, США, Новая Зеландия, Великобритания и многие другие страны с высокой квотой приема мигрантов.
И вот на данном слайде вы видите, значит, информацию о потенциале клиник МОМ, то есть 71 клиника, значит, МОМ существует, плюс еще 53 клиники на базе государственных или частных клиник, и таким образом в 104 странах осуществляется данная деятельность. Кроме того, МОМ имеет специалистов по лабораторному делу и рентген-диагностике. Следующий слайд. Особое внимание уделяется вопросам информационных систем, и есть ряд операционных систем управления мигрантами, есть специальные программы по программному обеспечению по туберкулезу для мигрантов, которые выезжают в Великобританию, и много других программ, о которых вы можете прочитать на сайте МОМ или на данном слайде. Следующий слайд. Таким образом, например, в 2019 году у нас такая статистика, что по всему миру в рамках данной программы 429 тысяч мигрантов и беженцев были охвачены предвыездным медицинским освидетельствованием, и среди этого количества 622 случая активного туберкулеза были выявлены, в том числе мультирезистентный случай туберкулеза и один случай широкой лекарственной устойчивости. Более 60% выявленных случаев туберкулеза получили лечение как на базе клиник МО, так и совместно с Национальной системой здравоохранения стран происхождения, где проводился медицинский осмотр. Следующий слайд. Существуют научные статьи, которые, значит, были написаны нашими специалистами из штаб-квартиры, и есть также статья касательно применения данного подхода на постсоветском пространстве. Была также эта статья написана специалистами МОМ Москвы. Значит, суть этих статей заключается в том, что есть доказана эффективность данного подхода, и данный подход рекомендуется применять вот в странах СНГ, значит, поскольку этот подход позволяет своевременно выявлять туберкулез, лечить его и таким образом препятствует распространению заражения туберкулезом. Следующий слайд. Также я хочу отметить, что данный подход он был включен в план СНГ по противодействию туберкулеза на 2018-2022 год. То есть те подходы МОМ, которые глобально применяются, были приняты во внимание. И в этой связи есть надежда, что данный, значит, подход будет развиваться и приобретет, ну, как бы устойчивость в наших странах. Следующий слайд. Говоря о работе Международной организации по миграции в Таджикистане, я хочу отметить, что наша организация, значит, Таджикистан стал членом Международной организации по миграции в 1992 году, и с 2005 года мы работаем в области здоровья мигрантов. Следующий слайд. Международная организация по миграции в Таджикистане работает в области здоровья мигрантов, особенно трансграничного, профилактики и лечения туберкулеза, еще во времена, когда был Евразес, экономическое сообщество. И на следующем слайде вы видите фотографии. Как раз это фотографии встреч на высоком уровне, где Международная организация по миграции и Всемирная организация здравоохранения мы поддержали около 8 встреч межстрановых в рамках Евразес, на которых как раз обсуждались вопросы предвыездного медицинского освидетельствования мигрантов в связи с оргнабором зарубежья и так далее. То есть было разработано очень много документов, и, к сожалению, в связи с распадом Евразес эти документы, они так и не были подписаны и внедрены. И вот после 2011 года, только в 2015 году диалог на эту тему возобновился. На следующем слайде вы видите как раз фотографии встреч в Душанбе при поддержке
USAID в рамках проекта HOPE и совместно с МОМ была проведена большая региональная встреча по туберкулезу и миграции, где участвовали страны Центральной Азии, Российской Федерации. Был разработан совместный план действий по туберкулезу и миграции. И были созданы две технические группы билатеральные между Таджикистаном и Казахстаном при поддержке проекта HOPE и USAID, и между Таджикистаном и Российской Федерацией при поддержке МОМ. И по результатам рабочей группы мультисекторальной с Российской Федерацией, на следующем слайде вы видите фотографии, подписано соглашение о сотрудничестве с Российским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и Республиканским центром защиты населения от туберкулеза. Следующий слайд, пожалуйста. Подписано соглашение о сотрудничестве в области исследований, по туберкулезу и миграции. Также при содействии МОМ Таджикистан стал членом научной сети Восточной Европы и Центральной Азии по туберкулезу, где тематика миграции и туберкулез стала одной из приоритетных. Следующий слайд. Вот здесь как раз фотографии подписания договора между туберкулезными службами Российской Федерации и Таджикистана. Следующий слайд. У МОМ Таджикистана есть большой опыт работы, когда мы совместно с Минздравом Таджикистана, миграционными службами Таджикистана и странами приема, а также иностранными мигрантами, которые находятся в Таджикистане, мы разработали ряд информационно-образовательных материалов по профилактике туберкулеза. Здесь на фотографии вы видите как раз одна из последних брошюр по туберкулезу совместно с Обществом фтизиатров Российской Федерации, и также брошюра по профилактике туберкулеза среди женщин, разработана с Минздравом Афганистана. Также ряд брошюр были разработаны по профилактике туберкулеза на китайском языке, узбекском, на Дари, Форси и других языках. И эти брошюры, они пользуются успехом. Мы предоставляем электронные версии другим организациям, в частности, МСФ у нас, брали и распечатали для афганских беженцев. И также в последний раз российская организация из Челябинска «Есть мнение» также попросили электронный вариант и распространяли эти брошюры среди таджикских мигрантов в Челябинске. Особое внимание МОМ уделяет вовлечению диаспор, таджикских диаспор в Российской Федерации. На следующем слайде вы видите как раз ряд встреч, которые мы провели в 2016-2018 годах. Эти встречи были проведены совместно с посольством Таджикистана в Российской Федерации и совместно с Таджикской миграционной службой в Российской Федерации. По результатам этих встреч мы также заручились поддержкой таджикских диаспор, провели совместно с российскими ВИЧ-сервисными организациями тренинги по вопросам профилактики ВИЧ и туберкулеза. И по результатам 9 обученных диаспоральных организаций провели информационную кампанию в Москве и Московской области среди таджикских мигрантов. И здесь вот как раз на фотографии вы видите и фотографии самой кампании, когда работники проводят информационные сессии. И вот общая фотография как раз диаспоральных организаций, которые прошли тренинг. Следующий слайд. Говоря о вернувшихся таджикских мигрантах, конечно, мы особое внимание уделяем реинтеграции мигрантов с туберкулезом, поскольку, как вы понимаете, эти мигранты входят в список запрета на въезд. Как правило, эти мигранты, они долгое время не могут выехать обратно в Российскую Федерацию на заработки. И в этом смысле мы активно работаем как с Министерством здравоохранения, так и с Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан для того, чтобы оказать правовую помощь, социальную помощь. И вот здесь на фотографиях вы видите, когда мы проводим и совместные мероприятия с министерствами, о которых я сказала, и информационные кампании с использованием методики «равный равному», и также предоставляли осуществляли доходприносящую деятельность, то есть выделялись гранты не в виде денег, а в виде определенных,
таких, вот, например, крупный рогатый скот предоставлялся уязвимой семье, где был мигрант с мультирезистентным туберкулезом. Или если это касалось женщин с туберкулезом, то предоставлялись им швейные машинки и так далее. То есть на основе оценки потребностей оказывалась социальная помощь для мигрантов, чтобы они могли зарабатывать какие-то деньги на родине. Следующий слайд. На данном слайде я разместила фотографии, это лишь немногие истории наших мигрантов. Не все мигранты соглашаются делать фотографии, размещать их, но здесь вот как раз интересная история, когда один из мигрантов, вот 3 фотографии, которые вы видите вместе, один из мигрантов, который вернулся на родину в связи с тем, что при прохождении медосмотра для получения патента он был выявлен с туберкулезом, не смог получить патент, вернулся обратно на родину, обратился в МОН за помощью и совместно с противотуберкулезной службой, совместно с социальными работниками оказана была ему поддержка, лечение. Кроме того, он получил сварочный аппарат, он делал печки зимние. Вот. И также он согласился участвовать в нашей информационной кампании. Вот, и он выступал на радио «Ватан», он разрешил разместить свою фотографию на брошюрах, плакатах, календарях. И сейчас он состоит как раз в коалиции по туберкулезу в Таджикистане и также, значит, работает в различных направлениях, связанных с профилактикой туберкулеза. Второй случай, это тоже, этот кейс у нас с 2013 года. Мигрант вернулся, 15 лет работал в Российской Федерации, вернулся с мультирезистентным туберкулезом. В Российской Федерации ему сказали, что осталось жить 6 месяцев, и он вернулся как бы умирать на родине. Но у него очень активная мама, она мобилизовала врачей, обратилась в МОМ и к нашим НПО-партнерам, и совместными усилиями мы помогли этому мигранту, оказывая психосоциальную помощь, противотуберкулезную помощь, он получал лечение. В результате он выздоровел. Он при поддержке МОМ также вот он открыл овощной ларек возле своего дома. И кроме того, он пока лечился амбулаторно, он по телефону познакомился с девушкой, он женился, и сейчас у него 3 детей, 3 дочки. То есть это вот такие истории. И в заключение значит, еще один слайд у меня остался. В отношении продвижения оценки здоровья перед выездом я хочу подчеркнуть, что эту работу мы активно ведем в Таджикистане. В Таджикистане этим занимается Республиканский центр, клинический центр профессиональных заболеваний. Это центр, который ответственен за медосмотр, в том числе мигрантов. При содействии ему были подписаны соглашения со структурами Министерства труда, которые занимаются оргнабором мигрантов для работы за рубеж. И мы провели тренинги, значит, для сотрудников этого центра, также учебный тур в клинику МОМ в Алмате, и оснастили компьютерами и базу данных разработали для того, чтобы они могли цифровизировать те данные, которые получают при медосмотрах мигрантов. И вот по статистике вы можете увидеть, если в 2014 году это было всего 87 мигрантов, кто прошел медосмотр перед выездом, то в настоящее время это 1331 мигрант. Это все мигранты, которые проходят по оргнабору через Министерство труда, миграции и социальной защиты населения. В заключение я хочу сказать, что наша работа показала, что здоровье мигрантов, оно связано с тем, что важны именно трансграничные инициативы, региональные программы, важен постоянный диалог со странами приема. Наш опыт показал, что Российская Федерация открыта для диалога, открыта для сотрудничества. И здесь очень важен подход доноров, чтобы больше поддерживали региональных проектов и региональных инициатив. И я готова ответить на вопросы, если есть у участников. Спасибо за внимание. Thank you very much, Rukhshona. That was very helpful to remind us quite how much work IOM already does in this field and to what extent you can be a helpful ally to those of us trying to improve the situation.
We now have about 15 minutes left for questions and comments. So I would remind you that if you want to ask a question, you either click on the Q&A button and write a note in there, or you click on the raise hand option, and then I will see that you're interested in speaking. But I wonder, I see that Dr. Haluskova, you've been very energetic on the Q&A. Is there any specific question you would like to ask at this point? No? Dr. Ivana Haluskova? No. Okay, maybe she's left the call. Yeah, she's not with us. Okay, but she'd written a lot of notes on the Q&A, so I wondered if she had wanted a specific question still. But then I make the, the floor is open. Can I see anybody else who wants to make a comment at this point? If we're going to be rather quiet, I have a question of my own. So I want to avoid that. Quickly jump in with your questions. No, I would. Excuse me, Paul, this is Daniel. Yeah. Can I just make a brief comment on the question that Anna Haluskova asked? Maybe she already left the call, but she touched upon a very important issue of the Roma people and internal migrants. Right. Because every time I speak about migrant health, there is someone in the audience or someone saying that, well, the local people, they have the same structural problems. Exactly what you are talking about. The same problems in a way or another the local people have in access to healthcare, and then they start giving examples, and then I nod my head, and of course this is true, but we look at the intersectionality of different barriers and structural barriers and identities that the migrants bring in. Being a migrant, a female, an ethnic minority, an HIV positive person. So the combination of those identities, it creates a unique set of hardships and barriers in access to healthcare. And it's very important to understand that the local people, they have their citizenship and they have their normally they have access to primary healthcare, and which is a major prerequisite for testing people on TB in time. And migrants, they don't have it. And there are countries such as Kazakhstan where internal migrants, they have barriers in accessing TB and HIV care. If they move, for example, to work in the capital of the country, they have two capitals and they have the same problem with internal migrants, because local registration, we still have this heritage from the Soviet Union where you have access to certain social policies where only if you have an official registration in the place where you live. And it is an obstacle for internal migrants as well. However, at the same time, we have some positive examples. For instance, refugees from Eastern Ukraine into Russia after the occupation of Russia of this part of the country in 2014-15. So they had immediately access to healthcare and to TB and HIV services in the country, those who were able to receive the refugee status. So, and then it was a political decision, and several 100,000 people, they were able to receive health insurance in Russia and consequently access to other health services. Yeah, thank you. Okay, thank you, Daniel.
Maybe a next question. We have had a question that's come through on email, and I open this to all of the speakers, which is what has been the impact on migration issues of the continuing conflicts in the region and problems of health services when the world is not at peace. So, but within our region, we certainly have a number of continuing conflicts, rain, sometimes cold, sometimes warm, sometimes hot. Any comments on what that's doing to migration and the provision of services to migrants? I don't know whether Rukhshona, you want to touch on that? It's a sort of concern of IOM. Thank you. Yes, IOM has an area like health assessment in emergency. And in such emergency settings, we also have our clinics where IOM conduct health assessment, and tuberculosis is also part of this medical check. And all vulnerable people, they usually have access to treatment if necessary, those who are covered by IOM programs in such emergency settings. And I think that Red Cross and other humanitarian organizations that work in emergency settings, they have the same approach. Thank you. Okay. I don't know if Masoud, you want to add anything to that? Yes, Paul, actually, I think that's, sorry, I was planning to unmute myself. In fact, as I mentioned, the conflict, not only in the region, but also beyond the region has an impact on movement and population. And as we have seen the example of Middle East, which I mentioned, the survey that we've done with the European Respiratory Society showed that with the conflict, people start to move. But we should not only the conflict, it's also environmental disasters, also the access to water. So basically, we are living in the world that everything is interconnected. So when people are happy in their home country, they do not migrate in the first place. Once they migrate, they contribute to the economy of the country they're coming to. So they have to see them as a positive force. Migration has been already a driving force for years in terms of economic development. Look at heads of many of the Google and others. Many of the entrepreneurs have been also migrants. So these are the untapped resources. We need to not to see them as an infectious disease carrier, but also the fact that they also bring positive things to the society are there. But from our perspective, we need to look at which services are available for example, in Eastern Ukraine with the conflict zone. That's extremely crucial to make sure that people have access to the services. And for example, from our office in Kiev, we have been together with the Red Cross. We have been supporting some of interventions. So that basically needs to be tapered in terms of the services that needs to be provided. But which impact this conflict had had in terms of outbreaks of the TB is difficult to measure, but could be an idea that you could be some more research done on that one. Over. Okay, thank you. I'd now like to turn to Alexander Trusov. Alexander, you've said that you want to make a few comments. Yeah, hello everybody. Can you hear me right now? Yep, I hear you well. Okay, great. It's great to see and hear all of you, and it's really a pleasure to be part of this today webinar. So I just wanted to make a few comments based on our experience, which, we work close with the migrants program in Kazakhstan, and basically what Rukhshona mentioned, that bilateral agreement between Kazakhstan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. I think that first, small comments about that we are talking all the time about migrants, but also we have to talk about employers, because, what we have seen many times, that the people who actually
give the job to the migrants. They provide barriers for migrants to get access to health system. And it's not only health system itself barrier, but it's the barrier from the people who give the job to migrants. So that's why it's really important that we work not only with migrants, but we work with these people who provide job for migrants. And the most important that they have to get out of dark side of this job and go to legal side, that they should get the benefits to get healthy migrants that they're working for them. This is first. Second, about health system itself. And we tried in Kazakhstan, and we provide a lot of efforts that migrants, they have legal access to health system. And so far, Kazakhstan, I think, that champion in this way, that they provide free diagnostic and treatment for migrants, not only for sensitive TB as well as for MDR TB for half a year, or when migrants, they became smear negative. And after that, they support efforts to provide some, support to migrants to go back to mother country where they can continue work. One, unfortunately, the problem which we try to resolve, but still, I think it's not working well. I mean, in information exchange between countries, that countries where migrants are working, that this information can come to legal authorities in the country or mother country from where migrants coming, that they can get, first of all, support, and second, that they can continue treatment if they started treatment in Kazakhstan or some other countries. And the last comment, quick comment, I don't want to take much time. The question which we discussed many times, that we tried to find out that migrants, they became sick with TB, or they coming already with latent TB infection. So that's the question. I think that we need to somehow to consider when we're talking about TB in migrants, to make sure. That's for sure. We understand that there are so many issues related to condition, how the migrants work, how they stay, and so on and so on. But let's say if migrants coming to the country already infected with TB, there is high risk that this migrant will develop TB in the country where he is working. Over. Thank you. Thank you very much, Alexander. I wonder, do any of the panel want to respond to one or other of Alexander's comments? Daniel. Yes, I just wanted to briefly comment on the last part. Well, we as as we can see from the global TB report, luckily, almost all countries of the region, they make huge programs in terms of decreasing the incidence of TB, and the rates are quite comparable across the region. If you take Russia, Kazakhstan, Uzbekistan are doing a better job than Kyrgyzstan, where the situation remains worse. But we know from research in West European countries that it is the socio-economic conditions of migrants' life in receiving countries that makes the situation worse. So this is a sensitive moment. So the active TB develops in migration in many instances. Okay, thank you. Do any other members of the panel want to respond? Yes. I need to say that yes, this point was discussed in the different meetings, and I am within project cross-border project with Russia.
together with a specialist of this National Institute of Physiatry and Physiopulmonology and Infection Disease, we drafted methodology on research relating latent tuberculosis in Tajik migrants. The problem was that we couldn't find the financial support for conducting this research, but it was interest from Tajik side and Russian side to explore this point. At the same time, I think from the point of public health, usually in the international recommendations, we can see that the person should have access to health services regardless of their status, regardless of where this infection was actually, received. The person should have access to health services, and this is the principle of the universal health. And this inclusive policy where migrants, key population that should be part of this inclusive policy and part of this universal access. So I think that this exploring latent TB among migrants, maybe it has more academic interest for the time being. And I think that in terms of policy, in terms of advocacy of the rights of migrants, we should promote universal access to health services regardless of where this infection was actually obtained. Thank you. Thank you. But by the way, Alexander, could you tell us where are you now, which organization you're now working with? I think that you were with Project Hope and they've disappeared from Central Asia. I am work on health and migration since 2005. Since that time, we had a number of different partners and donors. First of all, it's a Global Fund, USAID. We also have IM Development Fund and TBEC. So we worked with the different partners like PSI, Project Hope, UNDP, KNCV, and so we have quite an extended range of partners and donors. Well, thank you, Rukhshona. Sorry, I maybe wasn't very clear. My question was actually aimed at Alexander. Yes. But that was very interesting, Rukhshona, that you chipped in there. That was good. So, Alexander. Paul, can you hear me now? Yes. Yeah, Paul. I'm still working as a consultant for Project Hope, but as probably you know, that MAD Consulting, this is an organization which we registered in Kazakhstan. I mean Mariam Sianozova, you know her very well, myself and David Chityan. So that's we registered in Kazakhstan. And so as for now, we do several operation research programs in Kazakhstan, and hopefully we'll continue also with Wave 9, which we are playing as for now. So basically that's how it looks like as for now. Okay, great. No, because you did so much on migration issues that I've always been wondering since Project Hope left the area in a formal sense. I've been wondering how some of that work has been picked up and continued. Not much. Actually, the article is ready, which we want to send to the journal about our work, you know, finalizing the work which we did during these years for Migrants project. So hopefully my colleagues will help me finalize this. So, but as for now, I think that at least I didn't hear something that somebody pick up what we did in Central Asia. Okay, well, that's a pity, but I think now we're coming towards the end of our workshop. Before we close, I'd like to ask Caroline Aniena to remind us of the next 2 workshops that we have planned. Caroline.
Yes, thank you our speakers and the interpreters for your valuable contribution in this webinar. And thank you everyone for attending. At the end of the session, we shall send out a survey. And today's webinar is recorded and will be shared on our website and channel. Our next webinar is next month on TB and migrant health in Western Europe and the EU. And the date will be communicated later. I believe that to achieve targets set during the UN high-level meeting on TB, migrant health cannot be ignored. And I would like to invite Paul to give us a closing remark. Thank you. Thank you, Caroline. Before I do that, I was actually going to turn to Daniel to say a few words because it's very much Daniel who's put this whole event together. So Daniel, what would you like to say as we finish this morning? Well, I've been speaking quite a lot. I just wanted to conclude that migrant health is an issue that has been always slipping away from the attention of governments, international donors, even local NGOs, because migrants' voices are not heard, especially when migrants live in illegality. This is very important to notice. It is hard to, even if we help, it is hard to create communities of migrants affected by TB and HIV. They are afraid, they prefer to stay apart, and they really need the hand of civil society organizations, both in receiving and sending countries. We need to create trans-border cooperation in order to transmit this trust to migrants so that they are aware, first of all, and they have access to services wherever they are. And we as the regional expert group on migration and health, we are trying to promote evidence-based arguments to conduct research. We started with HIV and we hope to have more research in the area of TB and migration. Because we don't have enough information from official figures. This is a clandestine program, and we would like to have more research on that, and to continue this discussion with WHO Europe as well. Maybe we can have more research into TB and migration in this part of the world too. Yeah, thank you very much. Thank you, Daniel. And thank you to all of the speakers. That you've really been very effective. You also all pretty much kept to time, which is nice. But as I think reminded us very well of the infrastructure that already exists for trying to help with issues of TB and migration. But it now rests with all of us who in our different organizations to try to take positive steps that assist, knowing of the support that we can have from WHO, from IOM, and the new organization REG. Also, thank you to the interpreters who always make this sound as though it's a very easy process, but is not, as we all jump around between our different languages. And thank you too to my colleagues in TBEC, Louise and Caroline, for getting all the logistics right and making sure this happened. So I would say a big thank you to you all, and I look forward to meeting you again in April when we have the next seminar in this series. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.